Negative Gedanken entstehen nicht aus dem Nix. Sie bilden sich im Lauf der Zeit, wie still Schatten, die sich in deinem Geist und deinem Herzen festsitzen. Einige dieser Schatten entstehen aus Worten, die du in deiner Kindheit gehört hast, Stimmen, die wiederholten, dass du nicht genug bist, dass du so viel Fehler machst, dass du es niemals schaffen wirst. Wachsen aus den Wunden, die Enttäuschungen, Ablehnungen und Misserfolg hinterlassen haben. Es geht euch Gene, die unersichtlichen Grundaufdecken und in Momenten der guten Erschwung und Verwundbarkeit Zweifel verstören. Vielleicht hast du Situationen erlebt, die Stimmen gent haben. Ein Traum, der nicht wahr wird. Ein Beziehung, die schmerzhaft endet. Ein Tier, die sich schloss, als du glaubtest, dass es den Grow Chancerie. Nach und nach, ohne es zu bemerken, haben deine Gedanken rumgegangen und die Art und Weise geprägt, wie du dich selbst und die Welt dich herum siehst. Aber heute möchte ich, dass du einen Moment inhalt und in dich hineinblickt. Hat dir gesagt, dass du nicht genug bist. Hat dich besiegt, dass du kein CAC verdienst. Hat dir in dein Herz gelegt, dass du allein bist. Ich war es nicht. Es war niemals mein Stimme, die das gesagt hat, dass es geht ein Kraft, die am stillen arbeitet, dich von der Wahrheit zu entfernen. Sie nutzt jeden Moment des Zweifels, jede schmerzhaft Erinnerung, jede ungelöste Angst, dich glauben zu lassen. Dass es keine Hoffnung gibt, dass die Vergangenheit die Zukunft bestimmt, dass die Fehler unverselig sind. Aber ich sage dir, das ist nicht die Wahrheit Blick zur CAC und C, wie oft du getrieben wurdest, als du dachtest, du redest nicht weiterkommen. Wie oft du teased wurdest, ohne es zu bemerken, wie oft du bewahrt wurdest, auch wenn du dachtest, du wirst allein. Du bist stärker, als du glaubst. Und nicht, weil du nur auf den eigenen Kraft angewiesen bist, sondern weil ich dich street jeder negative Gedanke, der in deinen Geist eindringt, hat ein Ziel, deinen Glauben zu schwächen und dich von der Wahrheit zu trennen. Aber ich bin die Wahrheit. Und die Wahrheit ist dies. Du wurdest nach meinem Bild geschaffen, lieber wollt, gaben ausgestattet, die du willigt, noch nicht einmal erkennst, was du jetzt erhältst, definiert nicht, wer du bist. Was geschehen ist begrenzt nicht, das was common word. Der Feind Conversation, Zweifel zu sein, aber du hast ein Wall. Die Stimme der Angst und Unsicherheit zu rennen oder mein Stimme, die dich zum Leben ruft, zur Hoffnung zu einem neuen Anfang, hüt möchte ich, dass du etwas tust, achte auf die Wort, die du dir selbst sagst. Wenn du in den Spiegel schaust und denkst, ich kann das nicht, woher kommt die Stimme? Bin ich es, der das gesagt hat? Wenn du den hoffnungslos bist und den Geist sagt, nix Wort sichender, ist das die Wahrheit. Oft kommen negative Gedanken als absolut gewichteten getarnt, das Wort niemals funktionieren. Niemand interessiert sich für mich, ich werde mich nie wunder nennen. Sie erscheinen wie unumstehlich Wahrheiten, aber ich will, dass du eins weet. Das sind nicht mein Wort der Feind will, dass du die selgen als Teil deiner Identität annimmst. Aber wenn du daran glaubst,
worst du nicht mehr erkennen, was ich in dich hingelegt heb. Will, dass du vergest, wie wertvoll du bist, wie stark du bist, wie sehr du geliebt wirst. Will, dass du einlass turgst, die niemals für dich bestimmt war. Aber ich frage dich, wie lang wirst du diesen Elgener lauben, die in Leben zu bestimmen? Hut leid ich dich zu einer einfachen, aber kraftvollen Bang ein. Hinterfrage jeden negativen Gedanken, der auftaucht, wenn du in der hörst. Ich bin ein Versiger, heilt in und frage, hat das gesagt. Niemand interessiert sich für mich. Frage, ist das wahr? Ich werde es nicht schaffen, erinnere dich. Wie viel Kämpfe hast du schon gewonnen, die du für unglücklich hieltest? Die negativen Gedanken, die dich kühlen, sind wie vorbesehend Wolken. Sie gen grau, dunkel und bedrohlich erscheinen. Aber sie nen nicht immer bleiben. Denn wenn das Licht der Wahrheit scheint, weicht die Dunkelheit, und die Wahrheit ist deis. Du bist geliebt. Du bist wichtig. Du bist fähig, du würdest nicht berufen. Am Schatten von Angst und Unsicherheit zu leben. Du würdest berufen, in meinem Licht zu gehen. An jedes Mal, wenn du ein LG in deinem Geist erkennst, erset CMIT meiner Verhang, wenn Mittelsigkeit kommt, Erkelry. Der Herr ist mein Stück, wenn Einsamkeit dich erledigen. Will erinnere dich, ich werde dich niemals verlassen, wenn Unsicherheit dich erlähmt. Sage MIT glauben, ich werde MIT einem Zweck geschaffen und bin von Gott geliebt, beginn hut damit, den Gedanken zu beobachten. Nimm nicht als Wahrheit an, was meiner Botschaft widerspricht, denn ich bin die Wahrheit, und die Wahrheit macht dich frei. Negative Gedanken sind wie Samen, die am Lauf der Zeit gepflanzt wurden. Wenn sie nicht ausgerissen wurden, schlagen sie tief Wurzel, wachsen und ersticken die Wahrheit. Manchmal tarnen sie sich als Logik, Vorsicht oder Realität. Doch Kern bleiben sie gen Schwecken, die gepflanzt wurden, dich von dem Ziel abzulenken, das ich dein Leben heb. Wie oft hast du etwas als Wahrheit akzeptiert, das nie von mir kam? Ich werd niemals glücklich sein. Ich werd. I am immer abgelehnt worden. Ich bin nicht getjennig. Dies wird sind nicht aus der entstanden. Sie werden interplatziert, so oft wiederholt, dass sie schließlich wahr zu sein schienen. Aber hut möchte ich dich lehren, sie zu erkennen und zu zerstreuen. Jeder negative Gedanke hat eine Herkunft, einige Inspringen der Angst der Furcht vor Versigen, verlassen worden, nicht akzeptierten. Ender kommen aus dem wirklich, wenn du dich blickst und glaubst, dass alle anderen weiter sind als du. Es gibt auch solche, die aus Schmerz entstehen, spüren harter wird, wäret, Momente der Schweiz, die dich glauben lehn. Du siehst klein, aber ich möchte, dass du eins weet. Nix, David definiert, du bist, der Feind benutzt, dies. Erneuern wie Ketten, aber ich heb der Denschel Cell gegeben, sie zu brechen. Hut möchte ich, dass du innelst und berligst. Hat dich, da zu gebracht, und dies wird zu glauben. Erinnere dich, ich heb niemals gesagt, dass du nicht genug bist. Ich heb niemals gesagt,
das dien Feller, dien Zukunft bestimmen. Ich heb niemals gesagt, dass es keinen Ausweg gibt, was du Bier dich selbst wiederholst, ist es die Wahrheit oder nur ein Gott getarnte, LG, eine Gelgen erscheinen wie Realit. Sie wirken wahr, sind aber nur versert Fragmente der Geschichte. Beispiel hast du vielleicht in etwas, wichtigem versorgt, an den Geist verstört. Ich heb versorgt. Also bin ich ein Versager, aber ein einmaliges Versagen bedeutet nicht, dass du ein Versager bist, oder vielleicht wurdest du abgelehnt, an den Gedanken sagen. Wenn ich abgelehnt wurde, bedeutet das, dass ich nicht liebenswert bin. Aber von jemandem abgelehnt zu werden, bedeutet nicht, dass du nicht wertvoll bist, siehst du wie die Selgen funktionieren. Sie nehmen ein einzelnes Ereignis und machen daraus ein Juge Verteilung. Doch die Wahrheit ist jeder Fehler, jede Enttäuschung. Jeder Sturs kann ein Stuf zu etwas Grerem sein, wenn du dich entscheidest, mit den Augen des Glaubens zu sehen, du bist kein Sklave deiner Gedanken. Du hast Match darbier, Warren. Du glaubst, wenn du die Elgen akzeptierst, wachsen sie in der wie tief Wurzel. Aber wenn du sie hinterfragst, verlieren sie ihr Kraft. Also, hut mich ich, dass du ein Bung machst. Wenn ein negativer Gedanke auftaucht, frag dich, ist das wahr? Oder ist es nur ein Vorschnell Schlussfolgerung, die auf Angst basiert? Rede ich das zu mir sagen, wenn ich in Liebe zu mir selbst sprech? Und wenn die Antwort nein ist, dann len die is LGAB. Eftere sie nicht, akzeptiere sie nicht, wiederhol sie nicht, die Wahrheit ist dies. Du bist geliebt. Du bist fig. Du bist wertvoll. Du hast einen Zweck. Nix kann das ändern. Weder die Fehler der Vergangenheit, nach die Stimmen der Welt, nach den eigenen Zweifel. Denn ich heb dich mit einer perfekten Absicht erschaffen, hut mich ich, dass du inhältst und erkelst. Ich werd nicht von meinen negativen Gedanken definiert. Ich werd von dem definiert, was Gott Bier mich sagt, jedes Mal, wenn ein LG in deinem Geist Wurzel schlagen will, erset sie durch mein Wahrheit. Und du wirst sehen, wie nach und nach die Dunkelheit aus der Weicht, mit mir. Und gemeinsam werden wir jed LG herausreihen, und die du jemals geglaubt hast, negative Gedanken erscheinen nicht nur im Geist, sie werden zu Gewohnheiten. Sie beginnen als klein Zweifel, und bevor du es bemerkst, formen sie den Handlungen, den Entscheidungen und sogar den Sicht auf dich selbst. Das nennt man Selbstsabotage. Wie oft wolltest du etwas Neues versuchen, aber ein Stimme in der Fall stört. Das wird nicht funktionieren. Wie oft hast du Liebe empfangen, aber die Angst leidt dich denken, ich werde ihn das nicht. Wie viel Chancen werden verpasst, weil du in die LG geglaubt hast, dass du es nicht kannst. Das muss aufhören. Du würdest nicht geschaffen, in Angst und Zweifel gefesselt zu leben. Der Kreislauf beginnt mit einem Gedanken. Ich bin nicht getjennig. Dieser Gedanke erzeugt ein Jeffhol. Traurigkeit, Unsicherheit, Angst. Dieses Jeffhol erhört zu einer Handlung. Du vermeidest herausfordern, steht Menschen weg, hörst auf zu versuchen. Diese Handlung bringt ein Ergebnis. Mehr Frustration,
mehr Angst, mehr Zweifel, und dann wiederholt sich der Kreislauf. Aber hut mich ich der Zeigen, wie du in durchbrichst, das Problem ist nicht negative Gedanken zu haben, jeder hat sie. Das Problem ist, wenn du dich entscheidest, ihnen zu glauben, jeder Gedanke, der in deinen Geist eindringt, kann entweder akzeptiert oder abgelehnt werden. An jedes Mal, wenn du ein Elgieser quaist und die Wahrheit weilst, wirst du stärker. Also, wenn du hörst, ich werde es niemals schaffen, antwort, els kann ich durchstehen, der mich stärkt, mich jit, es kin Hoffnung mehr, antwort, Gott hat Plan des Friedens mein Leben, niemand interessiert sich mich. Antwort, der Herr wirst mich niemals, die Wort, die du zu dir selbst sprichst, formen den Realit. Denk darüber nach, was passiert, wenn ein Haus lang geschlossen blieb. Die Luft wird schwer, die Fenster wirst oben, die Dunkelheit nimmt Überhand, aber sobald du die Wunsch fandest, dringt das Licht ein und alles wandert sich. So ist es auch mit deinem Geist. Wenn du in mit den Schatten negativer Gedanken auflässt, wird dein Sicht begrenzt. Aber wenn du mein Licht hinnielst, wird die Wahrheit je dunkel deins Herzens erhellen. Beginn hut damit, deinen Geist zu erneuern, wenn du vorher sagtest, ich bin nicht geschenig. Dann erkläre jetzt, ich bin ein Werk von Gottes Hand und mit einem Zweck erschaffen, wenn du vorher dachtest, nichts funktioniert für mich, dann sage jetzt, Gott hat Plan des Friedens und der Hoffnung für mein Leben. Wenn du vorher glaubtest, ich bin allein, dann erinnere dich jetzt, der Herr ist alle Tage bei mir, den Kreislauf negativer Gedanken zu durchbrechen ist kein einmaliges Ereignis, es ist eine tägliche Entscheidung, und heute hast du eine neue Möglichkeit, die Gen abzulehnen, deinen Geist mit der Wahrheit zu erneuern, im Licht zu leben und nicht mehr im Schatten der Angst. Dein Geist ist ein Schlachtfeld, aber du bist in diesem Kampf nicht allein. Ich kämpfe für dich. Ich bin dein Zuflucht, jeder negativ. Gedank, der versucht, dich zu fesseln, ist ein LG, die mit meiner Wahrheit zerstört werden kann. Mach Platz für mich in dir. Near dein Ziel mit meinen Worten, und du wirst sehen, dass nach und nach die negativen Gedanken ihr matcht verlieren, denn dort, wo ich bin, kann die Dunkelheit nicht bleiben. Der Geist ist ein Schlachtfeld. Jeden Tag versuchen Gedanken einzudringen, einig bringen Hoffnung und Frieden, und verbreiten Angst und Zweifel. Aber ich möchte, dass du eins weißt, du hast die Macht zu entscheiden, welch Gedanken du sollst und welch du zerqueist, will glauben, dass sie ihr Gedanken nicht kontrollieren nennen, dass sie einfach kommen und akzeptiert werden im Sinn. Doch das ist nicht wahr. So wie du entscheidest, was du in deinen Körper aufnimmst, kannst du auch entscheiden, was du in deinen Geist lässt. Deshalb möchte ich dir heute zeigen, wie du deinen Geist stehen kannst, damit negative Gedanken kein Kontroll über dich gewinnen. Negative Gedanken entstehen nicht aus dem Nix. Sie treten durch Tieren ein, die du oft gar nicht bemerkst, dass sie entstehen. Mit welchen Inhalten nurst du deinen Geist? Wenn du den Gedanken ständig mit Angst erflenden. Nachrichten erfährst, wird
den Glaub Schwurzer. Wenn du dich mit entmutigenden Worten umgibst, schwindet den Hoffnung. Wenn du dich ständig mit anderen vergleichst, wird den Identität unsicher. Der Geist nimmt das auf, was am meisten empfängt. Wenn du negativ ungefiltert herinnerst, wird sie sich einnisten und wachsen. Wenn ein negativer Gedanke auftaucht, hast du zwei Möglichkeiten, in als Wahrheit akzeptieren und ihm erlauben, den Leben zu bestimmen. In mit der Wahrheit bekämpfen und verhindern. Das Wurzel Schuld. Negativer Gedanke. Ich werde das niemals überwinden, Antwort. Der Herr ist mein Stück, und mit ihm ist alles möglich. Negativer Gedanke. Die Menschen kümmern sich nicht mich, Antwort. Ich bin geliebt, und Gott stellt mir Menschen zur Seite. Die sich mich kümmern, negativer Gedanke. Mein Problem geht, kein Song, Antwort. Der Herr bahnt einen Weg in der WC und fannet zu rennen. Wo keinen Ausweg zu geben scheint, jedes Mal, wenn ein negativer Gedanke kommt. Antwort mit der Wahrheit. Denn die LG hat, nur dann matcht, wenn du an sie glaubst, die Bestmöglichkeit, deinen Geist vor negativen Gedanken zu stehen, ist in mit der Wahrheit zu öffnen. Bever die Elgen eintreten, nen, beginn. Den Tag mit mir. Bever sorgen und Ängste deinen Geist öffnen. Bergib mir els, nier deinen Geist mit Gutem. Umgib dich mit Worten des Glaubens, des Lobpreises und der Dankbarkeit be dich in Dankbarkeit. Erinnere dich, deren, was ich bereits dich getan heb. Dankbarkeit strikt deinen Geist gegen Zweifel mied, was deinen Glauben schwagt. Wenn dich etwas Entmutheit, ängstlich oder wortlos fallen lässt, frag dich, ist das Gottes Wahrheit mein Leben? Wenn nicht, len ich kann dich nicht zwingen, negativ Gedanken lassen, aber ich kann dir versichern, wenn du dich entscheidest, mit mir zu gehen, wird ich dich mit einem Frieden erfüllen, denn die Welt nicht geben kann, deshalb entscheid dich jeden Tag neu, das Licht statt die Dunkelheit, die Wahrheit statt die LG, den Frieden statt die Angst und du wirst sehen, wie den Geist Tag für Tag erneuert wird haben mehr matcht, als du denkst. Was du dir selbst jeden Tag sagst, formt, wie du dich siehst, wie du Herausforderungen begegnest und sogar, wie du Lieb empfängst, viel negative Gedanken beginnen mit kleinen Sätzen, die du unbewusst wiederholst. Ich werde es nie schaffen. Ich bin nicht so klug wie ander, ich heb immer Pech, in meinem Leben dort sich nix, aber ich frage dich. Woher kommen dies Wort? Hat dich das gelehrt? Ich war es nicht von Anfang an heb ich dich stark, mutig und mit einem Ziel erschaffen. Aber wenn du ständig Wort des Scheiterns wiederholst, beginnt den Geist, deren zu glauben, ich möchte, dass du ein geistlich Wahrheit wirstest, was du bei dich selbst aussprichst, hat matcht jedes Mal, wenn du ein LG erkelst, gibst du ihr Kraft. Aber jedes Mal, wenn du dich entscheidest, die Wahrheit zu sprechen, verliert der Feind Raum in deinem Geist. Den Mund kann ein Wurf gegen negative Gedanken sein oder ein Werkzeug, sie zu verstärken, wenn du ständig sagst, dass sich nichts ändert wird, sich den Denkweise wenn du sagst, dass du nicht Gott genug bist,
worst du nerdien feller satin. When du erkelst, das du I am emmer, allein sein worst du dich selbst von Menschen, zerchickien, aber, when du lernst, die Wahrheit aussprechen, worst du sagen, wie dien Leben sich verndert. Abi hut mcti ich, das du die Art entwissenderst, wie du mit der selbst sprichst. Ich mcti, das du lernst, wird als Waffen gegen negativ Gedanken einzusetzen, wenn du dich schwach erhältst, Erklerie. Der Herr ist mein Stück, und nix wird mich zu Fall bringen. Wenn Angst dich lähmen will, sage, ich bin zum Sieg berufen, und get mit mir, wenn Zweifel in dien Hers kommen, erinnere dich. Der Herr hat Plan des Friedens und der Hoffnung für mich. Die Veränderung beginnt mit den Worten, die du täglich sprichst. Wenn du deinen Geist mit Glaubensworten erfüllst, wird dein Leben beginnen. Diesen Glauben weiterzuspiegeln, den Identität liegt nicht darin, was die Welt sagt oder was den Vergangenheit dich glauben lassen will. Den Identität liegt in mir. Und ich ruf dich bei deinem Namen als mein Geliebtes, kind, stark und fähig, also sprich das Bier dich selbst. Erklerie es jeden Tag, denn wenn den Wort sich mit der Wahrheit ausrichten, verlieren negative Gedanken ihr Kraft und den Geist wird erneuert. Der Sieg beginnt mit dem, was du willst zu sagen. Und hut entscheidest du dich, die Wahrheit zu sprechen. Negative Gedanken entstehen nicht, nur im Geist sie finden zuflucht im Herzen. Als, was du in den Ziel lässt wird, verfangen, schmerzen der Vergangenheit kann sehr gründlich dessen werden, was du bei dich selbst und das Leben glaubst. Deshalb sage ich dir, bewahre dien Hers, die Welt ist voller Stimmen, die versuchen, der einzudienen, wer du bist. Manch lassen dich glauben, dass du nicht genug bist. Ender sagen dir, dass den Fehler unverselig sind. Es gibt Stimmen, die dich daven beruhigen wollen, dass es keinen Ausweg gibt, dass den Schmerz juig ist, dass Hoffnung eine Illusion ist, aber ich will, dass du etwas weit, dien Hers wird nicht geschaffen, lassen zu tragen, da ich nie von der verlangt heb, wenn du Angst, Unsicherheit und Bitterkeit in dien Hers lässt, werden sie zu Dornen, die den Frieden ersticken, den ich dir geben will. Aber wenn du dien Hers mit meiner Wahrheit bewahrst, wird nix die Freude rauben nennen, da ich in der geplant heb, hut mcti ich, dass du dich fragst, hast du Wort aufbewahrt, die dich klein gemacht haben. Turgst du erneuern mit dir, die nur Schmerz bringen. Bewahrst du Groll, der dich daran hindert, worin zu kommen. Wenn die Antwort ja ist, dann ist es Zeit, dien Hers zu befreien, die Bestmöglichkeit, dien Hers vor negativen Gedanken zu stehen ist, dich mit meiner Gegenwart zu öffnen. Indem du sorgfältig auswählst, was du in deinen Ears lässt. Nicht jed meinen verdient Platz in deinem Geist. Glaub nicht als, was die Welt bei dich sagt, indem du Angst durch Glauben ersetzt. Wenn negativ Gedanken versuchen, deinen Geist zu bernehmen, erinnere dich, ich bin dien Zuflucht. Ich bin dien Sicherheit. Ich bin dien Schild, indem du deinen Blick auf mich richtest. Je mehr du auf mich schaust, desto weniger kann dich die Welt erschüttern. Je mehr du meinem Wort vertraust,
desto weniger matcht haben negative Gedanken. Bier dien Leben, hut leid ich dich ein Entscheidung zu treffen, bewahr dien Hers. Lass die Dunkelheit nicht dort fassen. Wo mein Licht leuchten soll, denn du würdest effer Frieden geschaffen, nicht effer Unruhe, und jedes Mal, wenn du spielst, das negative Gedanken Raum gewinnen, ihr dich, und dieses Versprechen der Herr ist mein Stück und mein Schild. Mein. Hers vertraut auf ihn, und hilft mir, wenn du mir vertraust, werd ich dich mit Frieden erflehen. Und dieser Frieden wird dien Schutzschild gegen alles sein, das versucht, dich zu zerstören. Weil der negativen Gedanken, die du mit durchtrugst, sind nicht erst hut entstanden. Sie stammen aus alten Wunden, aus Worten, die vor langer Zeit gesagt wurden, aus Erfahrungen, die Spiren in deiner Seele hinterlassen haben, manch dieser Schmerzen haben dich glauben lassen, dass du nicht bewürdig bist, dass du nicht geliebt wirst, dass es immer schwer sein wird, neu anzufangen. Aber hut möchte ich dir etwas sagen. Die Vergangenheit definiert nicht die Zukunft. Vielleicht hast du Fehler gemacht. Vielleicht wurdest du verletzt. Vielleicht hast du Chancen verpasst, aber Rezu, das ist ein Teil deiner Geschichte, aber es ist nicht das, was du bist. Der Feind will, dass du die Last deiner Vergangenheit trugst, damit du den Gegenwart nicht in leben kannst. Will, dass du in Schuld, Groll und Enttäuschung gefangen bleibst, aber ich frage dich, wie lang willst du ein Last tragen? Da ich dich längst gebeten heb, lass lassen. Hut möchte ich, dass du etwas Kraftvolles tust, lass, dies Ketten los. Gib mir jeden Schmerz, der dich noch verfolgt. Lass mich nicht als bedecken, was einst versucht, Word, gegen dich zu verwenden, du würdest nicht erschaffen, immer zurückzublicken. Das, was vergangen ist, kann nicht verändert werden, aber das, was vorderliegt, kann verwandelt werden. Und ich bin der Gott, der alles neu macht, wenn du wird, mit durchtrugst, die dich verletzt haben, sage ich der Hut. Mein Stimm ist stärker als jed Wund der Vergangenheit, wenn du Angst hast, die gleichen Fehler zu wiederholen, erinnere dich, du bist in meinen Händen, und ich erfreue dich auf Wegen des Friedens. Wenn du Groll gegen Bier denen hegst, die dich verletzt haben, leid ich dich ein, Vergebung zu gören. Denn Vergebung ist kein Geschenk für den anderen, sondern eine Befreiung für den eigenen Ziel. Die Vergangenheit mag ein Kapitel deiner Geschichte sein, aber sie ist nicht das Ende. Ich schreibe immer nach den Zukunft. Und wenn ich schreibe, hat kein Schmerz das letzte Wort. Deshalb leid ich dich hut ein, mir zu vertrauen. Lass los, was dich belastet. Lass die Vergangenheit dort, wo sie hingeht. Und mit mir. In ein neue Zeit der Heilung, Wiederherstellung und des Friedens. Sich von negativen Gedanken zu befreien, ist kein einmaliges Ereignis, es ist eine Entscheidung, die du jeden Tag treffen musst. Jeden Morgen, wenn du den Augen öffnest, hast du zwei Möglichkeiten, deinen Geist mit Angst und Zweifel erfüllen. Die in Hers mit Glauben und Hoffnung rennen. Der Feind wird nie offern,
Zersterisch Gedanken gegen dich zu richten. Word Angst benutzen, dich zu lieben. Word Schuld Halleli benutzen, dich zu fessel. Word Unsicherheit benutzen, dich von dem Zweck abzubringen, denn ich dich heb, aber die gut Nachricht ist, du hast die Macht zu entscheiden, welch Gedanken Raum in deinem Leben haben, will glauben, dass sie ihr Gedanken nicht kontrollieren. Nein, dass sie einfach kommen und man nix dagegen tun kann. Aber ich sage dir, das ist nicht so wie du entscheidest, was du ansiehst, was du isst, und wohin du gehst, so kannst du auch entscheiden, woran du glaubst, jeder Gedank, der in deinen Geist kommt, kann entweder akzeptiert oder zerskewisen werden. Und jedes Mal, wenn du einelgebst und die Wahrheit willst, wirst du stärker beginn den Tag mit mir. Bever du sollst, das Sorgen, Ängste und Zweifel deinen Geist beherrschen. Bergib mir els. Sprich mit mir am Morgen. Öffle deinen Geist mit guten Dingen. Wenn du deinen Geist nur mit schlechten Nachrichten, Angstvollen, Worten und schmerzhaften Erinnerungen erfüllst, was wortest du dann zu ernten. Aber wenn du Wort des Lebens, des Lobpreises und der Dankbarkeit suchst, Word den Ziel gestärkt werden. Praktizier Dankbarkeit. Dankbarkeit ist ein der stärksten Waffen gegen negative Gedanken. Wenn du dich darauf konzentrierst, was du hast, anstatt auf das, was fehlt. Wenn du dich daran erinnerst, was ich bereits mit der überwunden habe, dann wird dein Geist ein fruchtbarer Boden für Frieden sein, als darauf, was du in deinen Geist lässt. Wenn dich etwas Entmietet, ängstlich oder wortlos aufhalten lässt, frag dich, ist das Gottes Wahrheit mein Leben? Wenn nicht, len die Wahl liegt bei dir. Ich kann dich nicht dazu zwingen, schädliche Gedanken lassen, aber ich kann dir versichern, wenn du dich entscheidest, mit mir zu gehen, wird ich dich mit einem Frieden erfüllen, denn die Welt nicht geben kann, also entscheid dich jeden Tag auf. Das Licht statt die Dunkelheit, die Wahrheit statt die Lg, den Frieden statt die Angst, und du wirst sehen, wie dein Geist Tag für Tag erneuert wird. Wenn du stehst, welch Match der Glaub hat, redest du nie wieder zulassen, dass negative Gedanken dein Leben beherrschen. Glaub betet nicht nur an mich zu glauben, sondern zu vertrauen, dass ich bin als was dich lieben will. Negative Gedanken sagen, es gibt keinen Ausweg, aber der Glaub antwortet, mit Gott ist alles möglich. Negative Gedanken fell stern. Ich bin schwach, aber der Glaub erklärt. Der Herr ist mein Stück. Negative Gedanken versuchen dich zu besiegen, dass sich nichts dern wird. Aber der Glaub erinnert dich daran, dass ich der Gott bin, der Geschichten verwandelt, ich fenne, wieg, wo es kinget. Ich heil tief Wunden. Ich rich die Genigen auf. Die kein Kraft mehr haben, weiters gehen, genau wie Zweifel wachsen. Wenn du sie nurst, west auch der Glaub. Wenn du ihn stärkst, erinnere dich daran, was ich bereits dich getan habe. Hast du jemals zerskieblickt? Hast du gesehen, wie viel Kämpfe du gewonnen hast? Wie oft du getrieben wurdest,
own es zu merken. Wie viel die ren sich vernieten, als du dachtest, sei verloren. Das war kein Zufall. Ich war es, der dich just teased hat. Und wenn ich es einmal getan heb, werd ich es wieder tun, vertrau mehr auf mein matched als auf den Jeff Halaeli. Jeff Halaeli, dern sich. Hugh def helst, du dich stark, morgen vielleicht schwach. Aber ich in der mich nicht. Mein Wort bliet bestehin. Mein Lieb ist bestig. Mein Verjung effer dien Leben steht, fest, sprich, Wort des Glaubens. Lass deinen Mund nicht Niederlage erkulren, wenn dien Glaub den Sieg wirken kann. Auch wenn du die Antwort nach. Nicht siehst, sage Waller, Zuversicht. Mein Gott sorgt effer els. Auch wenn der Sturm noch nicht vorbei ist erkori. Ich weh, dass ich nicht allein bin, der Glaub muss nicht sein, zu glauben. Der Glaub vertraut. Bever die Veränderung gestiert, hut leid ich dich ein, bier den Gedanken hineschugen. Die Barski, warum Zweifel zum Vertrauen zu überqueren, wenn du dich entscheidest, am Glauben zu gehen. Wirst du den sein, die du nie möglich gehalten hast, was nurst du den Zweifel oder den Glauben. Hut entscheid dich zu glauben. Das ich bin als jeder Gedank, der dich niederder kann, will. Du bist bis higher gekommen, weil du Veränderung willst. Du möchtest dich von Gedanken befreien, die dich gefangen halten, von Elgen, die dich schwächen, von Ängsten, die der deinen Frieden rauben, und ich sage dir, das ist möglich. Ich möchte dich nicht nur von negativen Gedanken befreien, ich möchte dir etwas Neues geben. Einen erneuerten Geist und ein wiederhergestelltes Herz, die Welt mag versetzen, dich zu formen, aber ich bin es, der dich von innen heraus verwandelt. Ich als nicht nur die Spiren der Vergangenheit, sondern match dich zu einer neuen Schöpfung, was einst anglit schien, word zur Realität. Wenn du mir gest, hut, will ich dir einen erneuerten Geist schenken. Das bedeutet, du wirst kein Sklave von Zweifel und Angst mehr sein. Den erst Reaction word nicht mehr Verzweiflung, sondern Glaub sein. Wenn die Dunkelheit versagt, sich dir zu nähern, wirst du dich daran erinnern, dass du Licht bist, weil ich beider bin erinnere dich, und dieses Versprechen, ich werd euch ein neues Herz geben, und einen neuen Geist in euch legen, was dich einst belastet hat, kannst du heut loslassen. Was dich einst gefangen hielt, kann heut zerbrochen werden. Was einst traurig war, kann heut zur Hoffnung werden. Der Feind wollt dich glauben lassen, dass es keinen Ausweg gibt. Aber jetzt weet du, es gibt immer einen Weg, wenn ich den Erführer bin, deshalb leid ich dich, heut eine Entscheidung zu treffen, nicht nur mein Wort zu rennen, sondern dies Veränderung zu leben. Nicht nur Veränderung zu wünschen, sondern mir den Weg zu gehen. Nicht nur von Frieden zu träumen, sondern den Frieden anzunehmen, den ich dir jetzt anbiete. Gib mir den Ängste, den Schmerzen, den Gedanken und im Austausch. Werd ich dir ein neues Herz schenken voller Hoffnung, Kraft und Glauben, das ist mein Versprechen für dich. Aber heut gern den Geist und den Herz der Wahrheit nicht mehr denn el General. Gehit mir. Und du wirst sein, das der Frieden.
Den ich der Jeeb, echt, tief and euigist. Wenn du bis higher, gekommen bist, bedetet das dien hers Veränderung sucht. Und ich sage dir, die Transformation hat bereits in der beginnen, negative Gedanken versuchen, gekommen. Die Stimmen der Angst erneut verstern. Aber jetzt weet du, dass du nicht allein bist. Jetzt weet du, dass jeder zerstörerisch Gedank durch mein Wahrheit ersetzt werden kann jedes Mal, wenn du spielst, dass dich negative Gedanken wieder einmal wollen, erinnere dich. Mein Geist gehrt nicht der Dunkelheit, sondern dem Licht. Mein Gott hat bereits alles neu gemacht. Der Herr ist mein Stück, und nix wird mich zum Aufgeben bringen, von Hut. Und Jehi mit erbenem Haupt. Mit einem erneuerten Herzen und einem freien Geist, den der Frieden, den ich in der Gepflanzt heb, kann von nix und niemandem genommen werden, der sie gehrt bereits der. Und ich werd bei der sein. I am immer